నమస్తే అండి, నా పేరు డాక్టర్ కావ్య మనం. ఐఎమ్ MD జనరల్ మెడిసిన్ అండ్ డయాబెటాలజిస్ట్ at MAA హాస్పిటల్ జూబ్లీ హిల్స్. ఇవాళ టాపిక్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అబౌట్ వైరల్ ఫీవర్. మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు, చాలా మందికి లాస్ట్ 2 months నుంచి ఫీవర్ ఉంది, కోల్డ్ ఉంది, కాఫ్ ఉంది. కొంతమందికి ఏంటంటే కాఫ్ అసలు ఎన్ని రోజులైనా తగ్గట్లేదు. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ వైరల్ ఫీవర్, ఇన్ఫ్లుయెన్జా. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామనెస్ట్ రీజన్ ఫర్ కంటిన్యూస్ కాఫ్. ఇప్పుడు ఆల్ దిస్ కెన్ బి అవాయిడెడ్. ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ కమ్ డౌన్, గెట్ యువర్ ఫ్లూ వ్యాక్సినేషన్ డన్, విచ్ ఈస్ కరెంట్లీ అవైలబుల్ at MAA. ఈ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ అనేది once in a year vaccination which can prevent you from getting pneumonia or any sort of lung involvement. Who needs this? One, if you're a child or make age more than 60 years, you have to come down for the vaccination because your immunity will be lower. Other immune compromised situations enti pregnancy time appudu. Moododi, if you're working in any healthcare setup. నాలుగోది, ఇఫ్ యూ ప్రీవియస్లీ హ్యావ్ ఎనీ కొమోబిటీస్ లైక్ మీకు డయాబెటీస్ ఉంది, హైపర్ టెన్షన్ ఉంది, ఆస్తమా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఆర్ ముందు నిమోనియా వచ్చింది, ఈవెన్ కోవిడ్ వచ్చినా, దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ ఫర్ యూ టు కమ్ డౌన్ అండ్ గెట్ యువర్ వ్యాక్సిన్ అండ్ మేక్ షూర్ యూ డోంట్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఇన్ఫ్లుయెన్జా. థ్యాంక్ యూ.